vapor will be released from this fruit, capsicum. Okay, there will be transpiration, evaporation occurring. So water from the food will be lost and it will accumulate in the air surrounding the fruit. Correct? So whatever is that pressure, the water vapor which is present in the air will exert some kind of pressure. So we measure that pressure, and the same thing, we keep a glass of water in the same size of container at the same temperature of 25 degrees Celsius. The glass of water will also lose water through evaporation, and that water will accumulate in the air, and that water vapor in the air will exert certain pressure. So water activity divides is the ratio of the water vapor pressure of the food divided by water vapor pressure of pure water under the same conditions, same size of your container, at same temperature, at same pressure. Okay, so this is easy definition. पाठ करायची, 1 मार्कला 2 मार्क्सला विचारले जाईल शॉर्ट नोटमध्ये. तर यू हॅव टू जस्ट बाय हार्ट दिस डेफिनेशन. इन सिम्पल वर्ड्स, एक्झाम्पल घ्या. तुम्ही जेव्हा कपडे वाळत घालता, बरोबर, उन्हाळ्यात कपडे 1 तासात सुकतात. तेच पावसाळ्यात कपडे खूप वेळ सुकतात, खूप वेळ लागतो सुकायला. का? बिकॉज द एअर सराउंडिंग एअर in rainy seasons contain vapor or moist air or humidity, right? That's why clothes do not dry quickly in rainy season. On the other hand, in summer, the air is dry, the humidity is less, moisture content in the air is less. That's why in summer, clothes dry very quickly. म्हणजे काय, समरमध्ये जर आपण वॉटर वेपर प्रेशर बघितलं तर कमी असतं, आणि रेनी सीझनमध्ये ते वॉटर वेपर प्रेशर एअरमध्ये जास्त असतं, म्हणजे वॉटर कंटेंट एअरमध्ये जास्त असतो. आपण हेच बघतो इकडे, फक्त इथे तुम्ही कपड्यांच्या ऐवजी फ्रूट, व्हेजिटेबल, फूड मटेरियल इथे टाकताय ॲज द सॅम्पल, आणि स्टँडर्ड म्हणून तुम्ही प्युअर वॉटर घेता. ओके, बिकॉज 100% प्युअर वॉटर. मग ऑस्मॉसिसनी काय होतं, ही ड्राय एअर असते म्हणून तुमच्या फ्रूटमधून इव्हॅपोरेशन होतं, आणि वॉटर जेवढं फ्रूटमध्ये इझिली अवेलेबल आहे ते इक्विलिब्रियम होईपर्यंत इव्हॅपोरेट होतं. सेम थिंग इन ग्लास ऑफ वॉटर. ग्लास ऑफ वॉटर हॅज लॉट ऑफ वॉटर, करेक्ट? दॅट्स वाय इव्हॅपोरेशन विल ऑकर मोर, आणि मग इक्विलिब्रियम मध्ये येतं. म्हणून वॉटरचा वेपर प्रेशर हा जास्त असतो आणि फूडचा कमी असतो. त्यामुळे तुम्ही ह्याचा रेशिओ काढता, and that ratio is nothing but your water activity of the food. Ratio of water vapor pressure of the food divided by ratio of water vapor pressure of pure water under the same conditions. जर तुम्हाला कळालं नसेल तर इंडिव्हिज्युअली परत मला विचारू शकता. आय होप आफ्टर दिस यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ वॉटर ऍक्टिव्हिटी, अँड अदर पार्ट्स वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड. So this is easy. Okay, now let us move to our today's topic, which is carbohydrates. Okay, so today we are going to study carbohydrates. So this is the second chemical component of your food. Okay, chemical properties. So carbohydrates are major constituent after water, which account for nearly 2 to 40% in tissues, with lowest found in cucurbits and highest found in cassava. हे आपण मागच्या वेळेस वॉटरचा स्टडी केलं. सिमिलरली कसावामध्ये हायेस्ट असणार, कारण का त्याच्यात वॉटर कमी असतं, आणि कुकुरबिट्स मध्ये वॉटर जास्त असतं, म्हणून त्याच्यात कार्बोहायड्रेट्स हे कमी असतात. ओके, we also study that almost 55 to 60% of the energy is obtained from carbohydrates. So carbohydrates is the main source of energy in food. Okay, empirical formula or formula of your carbohydrates is CnH2nOn or CH2O all in bracket N or CxH2OY. म्हणजे तुमचे जेवढे कार्बन आणि ऑक्सिजन जे मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्या दुप्पट तुमच्या हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स असतात. सो हे फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. एक्झाम्पल तुमचा ग्लुकोज आहे C6H12O6, राईट? सो दिस इज द फॉर्म्युला. तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे तुमच्या कार्बोहायड्रेटचा. सो
If you see the formula, we know that carbohydrates contain carbon and water. That's why the name comes carbohydrates, which means hydrates of carbon, or that's why it is carbohydrates. Because essentially it is nothing but your carbon and water molecules. Okay. Carbohydrates are primary product of plant photosynthesis and are consumed as fuel by plants and animal. हे आपल्याला photosynthesis ची आपल्याला equation माहिती आहे, right? So in that, carbohydrates are the first product which is formed, and after that, carbohydrates get converted into other compounds in the plants. And mainly, carbohydrates are used as source of energy or fuel for plants and animals, source of your ATP, correct? So let's in this chapter, the type of questions which can come are what are carbohydrates? Explain in detail the functions of carbohydrate in the body, or give the source of carbohydrates in food, or classification of carbohydrates. So these three types of questions can come. So let us now study what are the functions of carbohydrate in the body. So as we know, first foremost, carbohydrate is a source of energy. It supplies energy for the body. And we know that 1 gram of carbohydrates provides 4 calories of energy. Same like protein. 1 gram of protein provides 4 calories of energy. And in Indian diet, almost 65 to 80% of energy is provided by carbohydrates. कारण का आपल्या जेवणामध्ये काय असतं, चपाती, you have wheat, then you have rice, okay, so these are, and then vegetables. So these are major source of carbohydrates. So nearly 65 to 80% of our energy comes from carbohydrates as compared to other western countries मध्ये काय होतं, मीठ वगैरे जास्त खाल्लं जातं, तर मीठ मध्ये प्रोटीन इज मोर. So that's why in their case carbohydrates proportion in providing energy is little less as compared to Indian diet. Okay. Next point, this we also studied in previous lecture. Carbohydrates act as reserve fuel supply in form of glycogen, and they are stored in muscles and liver. This point we will study in detail in our energy lecture, source of energy and metabolism of your protein, carbohydrates, fats in the body. So what happens whenever we eat carbohydrate, it provides us energy. But if you are eating excess of carbohydrates, then they get converted into glycogen and it is stored in your muscles or liver. Even excess of fat and protein gets converted into carbohydrates and finally into glycogen. Okay. So total amount in an average human body, 300 grams of glycogen is present. Okay. And that amount is usually regularly maintained by consuming carbohydrate at frequent intervals. So on an average you should always have 300 grams of glycogen in your body. To maintain that, you have to eat carbohydrates or you have to eat the energy source at frequent intervals. If not, what will happen is the protein and fat will start breaking down. Okay. हे लक्षात ठेवा, तुम्हाला कार्बोहायड्रेट्स एनर्जी प्रोव्हाइड करतं. ओके. इफ यू आर इटिंग लेस कार्बोहायड्रेट्स और इफ यू आर इटिंग कंझ्युमिंग लेस अमाउंट ऑफ फूड, द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लायकोजन. कार्बोहायड्रेट्स नाही मिळाले म्हणून मग बॉडीमध्ये जे ग्लायकोजन आहे ते बर्न होणार. आणि जर तुमचं ग्लायकोजन पण नाही भेटलं, देन नेक्स्ट सोर्स कम्स युअर प्रोटीन अँड फॅट. So in order to prevent this, you have to keep on consuming regular amount of carbohydrates to supply those calories. Okay. Next is carbohydrate can also provide chemical framework which combine with nitrogen to synthesize non-essential amino acids in the body. So in protein lecture, we are going to study various amino acids which are required in our body. So in certain non-essential amino acid, carbohydrates forms the backbone or chemical framework. So that's why carbohydrates is also essential for synthesis of amino acids in the body. Next, they can also work as precursors for important metabolic compounds like nucleic acid, then the matrix of connective tissues or galactosides of nerve tissue. ओके. एक्झाम्पल, तुमचा डीएनए चा काय फुल फॉर्म असतो किंवा तुमचा आरएनए चा फुल फॉर्म काय आहे? What is the full form of DNA? Does anyone know?
DNA and RNA. Type in the chat box. फुल फॉर्म काय आहे DNA ला? deoxyribonucleic acid. And RNA? Ribonucleic acid. Correct. So हे ribose जो आहे, correct? Even in DNA and in RNA, this ribose is nothing but your glucose, is nothing but your sugar, correct? So that is your carbohydrates. So that's why carbohydrates play a role in formation of your nucleic acids and even other important tissues or nerve tissues or connective tissues in the body. Next, lactose in the milk. We know that lactose is a type of sugar. It provides the galactose which is needed for brain development. आता इथं हे तुम्ही बघताय galactosides of nerve tissues. So this galactose which comes from lactose is composed of glucose and galactose. So galactose is required for brain development. Galactose is required for development of nerve tissues. Okay, and it aids in absorption of calcium and phosphorus, thus helping bone growth and maintenance. So lactose is very important. Helps in brain development. Milk is also the source of vitamin B12, which helps in brain development. It also helps in absorption of calcium and phosphorus. So we know that calcium is required for growth of bones and teeth. So that's why these all carbohydrates are important. Next is, and this we already studied, that ribose and DNA, RNA, carbohydrates form that part. Then even in nervous tissue, this also we already saw, and then in bone, skin, cartilage, heart walls. So this is repetitive, but in order to get full marks, you have to explain how they form a part of DNA and RNA. Okay. Next is carbohydrates are required for prevention of dehydration. So we saw in last lecture, actually we didn't study in detail, but in the notes we have said what are the negative aspects of drinking less amount of water, or what happens if you don't drink proper amount of water. तुमचं ते 2200 ml होतं काहीतरी per day, okay, or 3.4 liters for adult male, something like that. So that is because we want to prevent dehydration. Water is important, but carbohydrate also play a role in prevention of dehydration, because what happens is if you're having or eating less amount of carbohydrate, water is easily lost from the body. So carbohydrate kind of play a role in retaining water in the body, retaining water in the tissues, and also retaining the electrolytes. We saw this last lecture, sodium, potassium, right? This play a role as electrolytes. So these are easily lost if your diet is less in carbohydrates. So this is another type of dehydration. Even though you are drinking proper amount of water, but if your diet is less in carbohydrates, your body will face involuntary dehydration. Okay. Next is dietary fibers act as sponge and absorb water. Dietary fibers, एक्झाम्पल तुमचं होल व्हीट असतं किंवा तुमचं अनपॉलिश्ड राईस असतं. सो होल व्हीट इज रिच सोर्स ऑफ फायबर, डायटरी फायबर, and what happens is it helps in proper, it absorbs the water properly, it helps in the digestion of the food properly, and it helps in एक्सक्रिशन ऑफ द फूड प्रॉपरली. तर ज्या लोकांना कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम असेल किंवा बावल मुवमेंट नीट नसेल होत, फॉर दोज पीपल दे रेकमेंड टू ईट diet which is rich in source of dietary fiber, because it acts in the proper digestion and excretion of the food material. Now second part is we finish the functions of the carbohydrate in the body. Now we all know that food contains various sources of carbohydrates. So can you quickly type what are the different sources of carbohydrates in food? एक दोन सोर्सेस मी ऑलरेडी डिस्कस केले. आपण दररोज जे जेवतो त्याच्यामध्ये कुठले रोटी, वीट, कशातून आपल्याला कार्बोहायड्रेट्स मिळतं? सिरियल्स. ऑल राईट, सिरियल्स मध्ये स्पेसिफिक सिरियल्सची नावं टाकलं तर बरं होईल. पोटॅटो, करेक्ट. Vegetables, all right. Anything else? Rice, all right.
wheat, cassava, sugar, milk, beans. Okay. ऑलराईट. कसावा म्हणजे तुमचा टॅपियोका, तुमचे साबुदाणा ज्याच्यातून बनतो, दॅट इज युअर कसावा. ओके. मिल्क. ऑलराईट. आय थिंक यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी what are the sources of carbohydrates in the food. Starch. First of all, there are several types of carbohydrates which are synthesized in the food, and first is starch, which is found in your cereals, legumes, root and tuber crops. Okay. तुमचा पोटॅटो, स्वीट पोटॅटो, तुमचा कसावा, त्याच्यामध्ये तुमचा दे आर रिच सोर्स ऑफ युअर कार्बोहायड्रेट और स्टार्च. Then you also take carbohydrates in the forms of cereals. When you are writing the answer, mention cereals means wheat, rice, or other bajra, jawar, whatever sources you are having. And then different dals and legumes also supply carbohydrate. Actually, dals and legumes are rich source of protein, but they also supply carbohydrates. So when you are writing this answer in carbohydrates, you will also mention dals and legumes. So this is in case of Indian diet. Okay. If you go to abroad countries, uh, apart from this, they will also have certain meats or something added in that. Then cereals, which are staple food in Indian diet, contribute major part of energy and proteins and some minerals and vitamins. We all know that cereals are rich source of carbohydrates, minerals, proteins, and certain vitamins. Then dals and legumes are also rich source of protein, iron, and vitamin B complex. In addition to energy, energy means your carbohydrate source. So that's why both cereals, dals, and legumes contribute to your food sources of carbohydrates. Next, as you all wrote, potatoes, yams, jackfruit. So jackfruit is also a rich source of carbohydrate. कुणाचा तरी अनम्यूट आहे मायक्रोफोन, म्यूट करा सगळ्यांनी. So potatoes, yam, jackfruit, sweet potatoes, or cassava. So these are rich source of starch. Even vegetables and fruits also provide dietary fiber. So dietary fiber is one type of your carbohydrate. They also provide sugars, right? Fructose is the most common sugar found in fruits and vegetables. So that is also a source of carbohydrate. Apart from that, fruits and vegetables are rich source of your minerals and vitamins. Next food product is milk, correct? Milk is the only animal product which is source of very important sugar, that is lactose in the diet. So if you want to get lactose, which lactose is a source of glucose plus galactose, and we saw that galactose is required for nerve development, galactose is required for proper brain development, B12 vitamin which is required for your brain development. So these all important nutrients come from your milk, and that is the only animal food source and only vegetarian food source you can see. Okay. अदरवाईज विटॅमिन B12 वगैरे जे आहेत ते तुम्हाला नॉन व्हेजिटेरियन फूड मधून पण मिळतात, पण व्हेजिटेरियन साठी मिल्क इज द ओनली सोर्स ऑफ युअर लॅक्टोज, B12 in your diet. So milk is very important, and why it is important for proper brain functioning. Okay. Next, sugars are found in fruit. Fructose, glucose. Most common sugar found in fruits is fructose. Okay, क्वेश्चनला तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. Okay, the percentage is about 3 times in melons, 10 in citrus fruits and guava, and 17 in mango. Melons मध्ये 3 times, melons मध्ये 3 times का असणार आहे? Because melons contain almost 90 to 95% water, right? That's why most of the bulk is coming from water. That's why sugar amount कमी होते. तुमचं 10 in citrus fruits and guava. Citrus is also rich source of pectin. Citrus fruits madun commercially pectin, which is a type of polysaccharide or which is a type of your carbohydrate, is extracted commercially. बर का हे लक्षात ठेवा. Pectin is commercially extracted from peels of citrus fruits. Even in your guava, you have sugar which is in 10 times, and most sweetest or the highest amount of sugar is present in your mango. That's why fruits form an excellent source of quick energy and nutrients. म्हणून तुम्ही आपण जेव्हा फ्रूट खातो तेव्हा आपल्याला एनर्जेटिक वाटतं, आपल्याला ती शुगर इझिली मिळते बॉडीमध्ये. So that's why, and they also provide nutrients. So
Fruits form important part of your diet. Sugar found in plant sap or juice, example sugarcane or beetroot, it's usually commercially extracted to give pure 100% sugar किंवा sucrose. आता तुमच्या शुगर केन मध्ये तुम्हाला शुगर मिळते, तुमचं बीटरूट मधून यू कॅन एक्स्ट्रॅक्ट शुगर. इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज sorghum is also used for extraction of sugar. So like that, you can get pure 100% sugar from that. But what happens, this sugar which you are getting directly or pure sugar is only प्रोव्हाइडिंग यू एनर्जी, बरोबर. त्याच्यात तुम्हाला विटॅमिन्स नाही मिळत, मिनरल्स नाही मिळत, प्रोटीन काही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट नाही मिळत. इट इज ओनली सप्लाइंग यू प्युअर सोर्स ऑफ एनर्जी. दॅट्स वाय वी ऑल सॉ की जर तुम्ही नुसती कार्बोहायड्रेट किंवा हाय कॅलरी इनटेक डाएट घेत असाल and your body is not requiring that much calories, so that excess amount of that carbohydrate will convert into glycogen, and if it is more than excess, that will get converted into fats, and that will be stored in the body. That's why your weight will increase when you eat excess amount of sugar, कारण का ती शुगर वापरली नाही जात ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अँड दॅट विल गेट स्टोर्ड इन द बॉडी ॲज फॅट. म्हणून तुम्हाला जेव्हा वेट लूज करायचं असतं तेव्हा सांगतात की लेस शुगरचं फूड खा, राईट. दॅट इज द रिझन. Now let's move on to the third part of that this lecture. We saw food sources of carbohydrate, we saw functions of carbohydrate in the body, and the last part is classification of carbohydrates. So hey tumhi already you have studied it in the biochemistry lecture. What are the different classes of carbohydrates, right? Monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. So as the name suggests, mono means one. So monosaccharides usually contain only one sugar molecule. Di means two, so it contains two sugar molecules. Oligo, usually इथं wrong आहे, इथं 2 to 10 लिहिलंय. Consider it as 3 to 9, कारण का 2 असेल तर डायसॅक्राइड होतं, 10 असेल 10 आणि 10 पेक्षा जास्त असेल तर पॉलिसॅक्राइड होतं. सो हिअर इट शुड बी 3 to 9 is oligosaccharides, and polysaccharides are compounds which contain more than 10 sugar molecules. Okay, we'll study this in detail. So monosaccharides or simple sugars, they are called as simple sugar because they cannot be further broken down. These are the single units of sugar which cannot be broken down any further upon digestion and are directly absorbed by the body, providing instant energy. So first is that they are single unit of sugar, they cannot be broken down, they are upon digestion, and they are easily absorbed. Since they are easily absorbed, so they provide instant energy. Example, glucose, fructose, and galactose. Galactose आपण लॅक्टोज मध्ये शिकलेलो की it is one of the component of lactose. Glucose, so in sports you see they drink usually Glucon-D or glucose enriched drinks. Why? Because they cannot eat a meal. तुम्हाला आता स्पोर्ट्स खेळतो आपण, क्रिकेट बघतो, त्यांच्यामध्ये ब्रेक असतो, ड्रिंक्स ब्रेक वगैरे असतात, त्याच्यामध्ये ते एनर्जीसाठी जेवण करणार का, चपाती भाजी खाणार का, किंवा ब्रेड किंवा सँडविच खाणार का, नाही. व्हॉट दे डू इज they drink this glucose water because this is the easiest form or instant form of energy source. That's why, because they are already tired, now they want energy, you will drink glucose. तुम्हाला कधी चक्कर वगैरे आली असेल तर आपण काय करतो, शुगर खातो किंवा आपण काय करतो, लिंबू सरबत पितो किंवा शुगर वॉटर पितो, और यू ड्रिंक ग्लुकॉन-डी. इवन वेन यू आर तुम्हाला जर हे झालं असेल, व्हॉट यू कॉल, लूज मोशन असतील किंवा डायरिया वगैरे झाला असेल तर त्यावेळेस पण आपण काय करतो, वी इन्क्रीज द इंटेक ऑफ वॉटर अँड वी इन्क्रीज द इंटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अँड शुगर, बिकॉज यू फील वीक. तुमच्या बॉडीमधून तुम्हाला वीकनेस जाणवतो तेव्हा तुम्हाला ग्लुकोज असा सोर्स दिला जातो टू फील एनर्जेटिक. सेकंड इज युअर डायसॅकराइड्स or double sugar. So as the name suggests, two molecules of sugar are included in this. Two units are attached to each other. Example, sucrose, which is your table sugar, जे sugar आपण दररोज खातो, that is your sucrose. It contains one molecule of glucose and one molecule of fructose.
Okay. Second is maltose, which contains two molecules of glucose, and lactose, which is your milk sugar, is made up of glucose and galactose. तर तुम्हाला जे गॅलेक्टोज मिळतं बॉडीमध्ये, दॅट इज ऑप्टेन when this lactose is broken down inside your body and glucose and galactose is released inside your body, and then this galactose is used by your body for those functioning of nervous tissues or nerve cells. That is how you get this galactose. Okay. Third is your oligosaccharides. These are made up of 3 to 9 sugar units. Example, raffinose. Raffinose contains 3 sugar units, one fructose, one glucose, and one galactose. Or stachyose, which is tetra or 4 sugar unit molecule. It contains 2 galactose units, one glucose, and one fructose, etc. And this can be found in your pulses and legumes. तुम्ही जेव्हा आन्सर लिहाल तर make sure you explain how many molecules of sugar it contains, and please give examples. Whenever you give examples, definitely you will score out of in that question. And last one is polysaccharides or long chain sugars. As the name suggests, it will have multiple sugar molecules, more than 10 single units which are bonded with each other. An example is your starch and cellulose. इथं मी करेक्शन करून देईल, हा starch आहे and you have your cellulose. Okay. So this is in brief classification of your carbohydrates. Now let us see in detail monosaccharides. What are monosaccharides? So as we know, these are the simple sugars. They can be further divided into aldoses and ketoses based on the which type of functional group is attached to them. Example, glucose is a aldose sugar because it contains an aldehyde group. Okay. Aldehyde means CHO group. And fructose is a ketose sugar because it contains a ketone group. त्याला डबल बॉन्डेड ऑक्सिजन असतो and it has 2 carbon molecules attached to it, whereas in aldehyde it has only 1 carbon attached and other end is 1 hydrogen atom. So this is CHO and this is only CO. So that is how you can classify monosaccharides further. Here is the structure of glucose and fructose. Glucose is a 6 ring structure molecule. त्यांच्या दोघांचा molecular formula is same, C6H12O6, but the structure is different. Glucose is 6 ring structure. तुम्ही इथं जर कॉर्नर बघितले तर हा हेक्सागॉन आहे, whereas fructose is a 5 ring structure molecule. It is a pentagon. Okay, so that is what is the difference. Plus aldehyde and ketone group are present in each of them. So glucose contains aldehyde, fructose contains ketone group. So हे लक्षात ठेवा, whenever you are doing classification, further you can differentiate monosaccharides in such way. Next is you can get also a short note on what is reducing versus non-reducing sugars. So reducing sugars means what? They are capable of reducing or act as a reducing agent. Means they can donate a electron to the other molecule. तर ते जेव्हा तुम्ही reducing असाल, you should have that electron free. It should not be attached. Example, तुमचा ribose आणि lactose are considered to be reducing sugar because this OH is available, this hydrogen is available for donation. Okay, it can be easily removed or easily donated to other molecule. So this acts as a reducing sugar. In case of your lactose, तुमचे एनोमरिक म्हणजे तुमचं फंक्शनल ग्रुप जे आहे ते तुम्ही बघायचं आहे. इन केस ऑफ लॅक्टोज, वन इज गॅलेक्टोज, वन इज ग्लुकोज. In case of galactose, the functional group is attached to your glucose molecule, but the functional group of your glucose, this OH, is free to be easily donated or reducing the other molecule. The H can be easily removed from this lactose. That's why lactose is also a reducing sugar. Whereas sucrose, दोन्ही functional group are bounded. There is no free hydrogen atom. That's why sucrose is a non-reducing sugar. In exam, you don't have to draw any structure. You don't have to give the structure. You have to just explain what is reducing sugar. It is nothing but the sugar which is capable of acting as a reducing agent because it has a free aldehyde or ketone group. And the functional group, which may be aldehyde or ketone, is free to donate that hydrogen atom.
Okay, opposite is your non-reducing sugar. In that case, they don't have any free aldehyde or ketone group to donate that hydrogen atom. So this is, and remember the examples. Sucrose is non-reducing sugar. Ribose and lactose are your reducing sugars. Here you can see again, this is your sucrose. It composed of two molecules. One is your glucose, one is your fructose. Okay, हा तुमचा ग्लुकोजचा स्ट्रक्चर आहे. दिस इज जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायची नाही आहे हे असे स्ट्रक्चर्स वगैरे. Okay, this is just for your information. So this is your glucose molecule. First carbon atom contains your aldehyde group. Okay, in case of fructose, your second carbon atom contains your ketone group. Okay, and these two carbon atoms are linked by this ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. म्हणजे ग्लुकोजचा फर्स्ट कार्बन आणि फ्रुक्टोजचा सेकंड कार्बन, जिथे तुमचे ते कीटोन आणि अल्डिहाइड ग्रुप आहेत, they are linked by this glycosidic bond. That's why hydrogen is not available for donation. That's why sucrose is considered as a non-reducing sugar, because it cannot easily donate a hydrogen atom or electron. Okay, next, polysaccharides आपण बघितलं. Polysaccharides classification, you can further classify polysaccharides into two groups. One is your starch polysaccharides, second is your non-starch polysaccharides. As the name suggests, starch म्हणजे काय, त्या polysaccharides मध्ये starch content असणार आहे. Example, starch is found in your cereals and pulses, or glycogen which is found in animal tissues like muscle and liver. This is also considered as your starch polysaccharide. Whatever we eat, excess of carbohydrate converted into glycogen, that also forms as the source of your starch polysaccharide. That's why whenever you're eating non-vegetarian food, you're consuming directly glycogen. I mean, that becomes your carbohydrate source. Okay. Non-starch polysaccharides are commonly known as dietary fiber. हे आपण मगाशी शिकलो की dietary fiber helps in absorption of water, helps in proper digestion, helps in proper excretion. So these are your dietary fibers. They are further classified into two types, soluble and insoluble. Okay. Insoluble fibers will include your cellulose, hemicellulose, lignin, which is found in your bran layer of whole grains, seed coat or pulses and legumes, stalks and seeds of vegetables and fruits. Okay. Insoluble, as the name suggests, तुम्ही हे जेव्हा खाणार ते तुमच्या बॉडीमध्ये सोल्युबल नाहीये, ते तुमच्या बॉडीमध्ये डायजेस्ट होणार नाहीये. ओके, एक्झाम्पल तुमचं सेल्युलोज अँड हेमिसेल्युलोज, राईट. Cellulose, hemicellulose are commonly found in the cell wall of your plant tissues. तुमच्या सेल वॉल मधलं प्रायमरी सेल वॉल आहे, त्याच्यामध्ये हे तुमचं हेमिसेल्युलोज इज देअर, युअर सेल्युलोज इज देअर, युअर पेक्टिन इज देअर. दिस आर इंटरवाइंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट. ओके, त्याच्यामुळे, आणि इवन तुमचं लिग्निन जे असतं तुमचं वूड बार्क ऑफ द ट्री. सो लिग्निन इज अ undigestible, insoluble form of your carbohydrate polysaccharides. So such polysaccharides cannot be digested in the body. आणि हे कुठे कुठे फाइंड केले जातात, तुमचे होल ग्रेन्स, means unpolished grains in the bran layer of your grains. These are found. They are found in the seed coat. They are found in the stalks and seeds of vegetables and fruits. इथं लेफ्ट साइडला हा जो फोटो आहे, can anyone tell me what is this plant? The left side. बघून घ्या. And then answer what is this plant. What type of plant is this? हा लेफ्ट साइडचा कुणाला आयडिया आहे? Does anyone know what type of plant is this? हॉर्टिकल्चर मध्ये शिकले असाल. हा कुठला प्लांट आहे? नो वन? कोथिंबीर. ऑल राईट. गाजर, कोरिएंडर. Okay, it looks like coriander,
गाजराच्या वरचे लिव्स पण असे दिसतात बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फॅमिली. तुम्हाला एक कोथिंबीर ह्याचे स्टॉक्स बघितले तुम्ही? आता ह्या प्लांट मध्ये तुम्ही काय खाणार असाल? एनी आयडिया ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय कंझ्युम कराल? चला नाव आपल्याला माहिती नाही. सेलरी, करेक्ट प्राजक्ता. दिस इज अ सेलरी प्लांट. व्हॉट यू कंझ्युम इन दिस प्लांट? एनी आयडिया? प्लांटचं बघून तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्यातलं काय खात असाल तुम्ही? लीव्स, ओके, लीव्स. अजून काही? This is a celery plant. All right, I'll close the chat. This is celery plant, as Prajakta correctly observed. ह्याच्यामध्ये तुम्ही स्टॉक खाता, करेक्ट? इतर जे लिहिलंय स्टॉक्स ऑफ व्हेजिटेबल्स अँड फ्रूट. सो दिस इज द सेलरी. यू कंझ्युम दिस स्टॉक ऑफ दिस सेलरी. इट इज अ रिच सोर्स ऑफ युअर इनसोल्युबल डायटरी फायबर. तुमचे होल ग्रेन्स जे आहेत something, correct? Plus these help in excretion also, we saw, right? Dietary fibers तुमचे बावल मुवमेंटला खूप चांगले असतात आणि ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सो फॉर दोज पीपल ऑल्सो दे युजली रेकमेंड सच टाइप ऑफ डाएट विच इज हाय इन युअर डायटरी फायबर. नेक्स्ट तुमचं कुठलं आहे एक्झाम्पल? सॉल्युबल फायबर्स. सो दिस वॉज युअर insoluble fibers or dietary insoluble dietary fibers, and next is your soluble fibers. Example, pectins, gums and mucilages found in your fruits and vegetables or oats. Mucilage means what? It is a thick gluey or gelatinous substance which is produced by all plants. कधी कधी एक्झाम्पल घ्या, तुमची भेंडी तुम्ही कापता, भेंडी कापले की स्टिकी असते, गम्मी असते, राईट, ग्लुई असते. दॅट इज युअर म्युसिलेज. इन ॲलोवेरा, राईट, ॲलोवेरा कोरफड, सॉरी ॲलोवेरा कोरफड. तुम्ही कोरफड जेव्हा कट करता, राईट, इट हॅज जेल स्ट्रक्चर प्लस इट हॅज सम स्टिकी म्युसिलेज लाईक स्ट्रक्चर. हाताला लावला तर ग्लू सारखं ते एक्सटेंड होत राहतं, correct? That is nothing but your mucilage. So these are soluble fibers. This can be broken down in your body. Pectin, मी सांगितलं, citrus fruits are rich source of pectins. This can be digested by your body. Okay, slowly digest होणार, easily नाही होणार, because these are polysaccharides. So they will be slowly broken down in your body. That's why fibers diet diet which is rich source of fiber, or diet which is rich in fiber, helps in weight loss, because these are polysaccharides. They will not be easily broken down. It takes time for their digestion. आणि मग तुमचं कार्बोहायड्रेट किंवा शुगर लेवल इंक्रीज नाही होत बॉडीमध्ये, और एक्सेस एनर्जी बॉडीमध्ये रिलीज नाही होत, अँड दॅट एक्सेस एनर्जी डझंट गेट कन्वर्टेड इन टू फॅट, अँड दॅट्स वाय युअर बॉडी वेट डझंट इंक्रीज. That's why people who want to lose weight eat more fiber rich food. Okay, so this was your classification of carbohydrates, and plus in detail classification of your polysaccharides. Now let us understand, we already saw this. Let us classify this food based on their digestion or ability of digesting them. Polysaccharides, we saw cellulose and hemicellulose, commonly found in stalks and leaves of vegetable, outer covering of seeds. ऑब्विसली, कारण का सेल्युलोज हेमिसेल्युलोज तुमच्या सेल वॉल मध्ये असतात, त्यामुळे हे कॉमनली फाउंड इन स्टॉक्स अँड लीव्स. दिस आर इनडायजेस्टेबल, दे कॅनॉट बी डायजेस्टेड इन द बॉडी. जसे खाल्लं तसंच एक्सक्रीट होतात. पेक्टिन्स, कॉमनली फाउंड इन पील्स ऑफ फ्रुट्स और इन फ्रुट्स. पेक्टिन ग्वावामध्ये पण जास्त असतं. Okay, in your horticulture post harvest course you will study that pectins are required for formation of jelly. So ते पेक्टिन तुम्ही जेव्हा वापराल तेव्हा बघायचं सोर्स काय आहे. Either it may be from orange fruits or it may be from guava fruits, or usually you use fruits which are rich source of pectins for preparing jellies. These are also indigestible, they cannot be broken down. Gums and mucilages,
गम्स अँड म्युसिलेजेस आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट सिक्रिशन्स ऑर सीड एक्सुडेट्स. म्हणजे काय, प्लांटमधून जे सेक्रेट होतात किंवा सीड मधून जे बाहेर पडतात एक्सुडेट्स, those are your gums and mucilages. So these are also indigestible. Next is starch and dextrine. Okay, starch and dextrine, these are digestible. They are found in your grains, legumes and tubers. Okay, and next is your glycogen. Glycogen we all saw. Glycogen is present in your muscles and liver. So it is a form of non-vegetarian source found in meat and seafood, and this is also digestible. डेक्स्ट्रीन म्हणजे तुमचा गमी सबस्टन्स असतो विच इज ऑप्टेन बाय हायड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. सो स्टार्च अँड डेक्स्ट्रीन्स आर नथिंग बट almost similar. When starch is hydrolyzed or broken down, you get this gummy substance that is your dextrine. So out of the polysaccharides, cellulose, pectin, gums, these are all indigestible. Only starch and glycogen are digestible. In after that, all other carbohydrates are digestible. ठीक आहे, म्हणजे हे डायजेस्ट होणार, बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब होणार, त्यामुळे तुम्हाला इझिली एनर्जी मिळते. सुक्रोज, केन शुगर, बीट शुगर, मोलॅसेस, तुमची टेबल शुगर, डायजेस्टिबल. लॅक्टोज फ्रॉम मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो डायजेस्टिबल एक्सेप्ट पीपल हु आर लॅक्टोज इनटॉलरंट. जे लॅक्टोज इनटॉलरंट असतात त्यांच्यात लॅक्टोज ब्रोकन डाऊन नाही होत, त्यांना मग व्हेरियस हेल्थ इश्यूज असतात. इन अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल लॅक्टोज इज डायजेस्टिबल. Maltose, produced from different malt products or some breakfast cereals. This is also digestible. Next, monosaccharides. Easily digestible, easily absorbed, quickly absorbed in your blood. Example is your glucose. You can obtain it from fruits, honey, and corn syrup. Okay. Then you have fructose in fruits and honey. This is also digestible. And galactose is only obtained by milk. That is also from milk you are obtaining lactose, and when lactose is broken down into glucose and galactose, that is how you get galactose. Otherwise there is no other source of galactose from food item. And galactose is also digestible. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहे. किंवा तुम्ही जेव्हा हे लिहिता, तुम्हाला क्लासिफिकेशन विचारलं असेल तर क्लासिफाय करायचं आणि हा टेबल लिहून द्यायचा, सगळ्यात सोपा आहे. पॉलिसॅकराइड्स, तुम्हाला फूड सोर्सेस एखादा जरी आठवला तरी एखादा दुसरा फूड सोर्स लिहायचा. आणि इनडायजेस्टिबल एका डायजेस्टिबल आहे हे तुम्हाला लक्षात राहील. सगळे डायसॅकराइड्स, मोनोसॅकराइड्स आर ऑल डायजेस्टिबल. आणि पॉलिसॅकराइड्स मध्ये फक्त स्टार्च आणि ग्लायकोजन आर डायजेस्टिबल. अदरवाइज एव्हरीथिंग एल्स इज इनडायजेस्टिबल. तर मेक शुअर यू राईट दिस टेबल. And last one is how to compare this sweetness of sugars. Okay, आपण जेव्हा शुगर खातो तेव्हा आपल्याला गोड लागते, काही काही शुगर जास्त गोड लागते किंवा काही काही फ्रूट जास्त गोड लागतात. वी ऑल नो दॅट कार्बोहायड्रेट्स हॅव दिस शुगर्स. बट एक्झाम्पल, इफ यू ड्रिंक प्लेन मिल्क, त्याच्यात लॅक्टोज ही शुगर आहे, पण आपल्याला ते प्लेन मिल्क स्वीट लागतं का? नाही. तेच जर तुम्ही फ्रूट खाल्लं तर फ्रूट, when you eat the fruit, it tastes sweet. Okay, that is because of the sweetness value. हे ऑब्जेक्टिव्हला येऊ शकतं. सो the sugar which has highest sweetness value is your fructose. Fructose is the most common sugar found in your fruits and in your fruits. ओके, त्यामुळे कुठलं पण फ्रूट जेव्हा राईप होतं तेव्हा काय असतं, रायपनिंग मध्ये स्टार्च इज ब्रोकन डाऊन इनटू शुगर्स. Starch is made up of glucose and fructose. So fructose is sweet, glucose is also sweet. That's why when the fruit ripes, your fruit turns sweet. आणि अनराईप फ्रूट मध्ये स्टार्च असतो म्हणून तो स्वीट नसतो. ओके. इन्व्हर्ट शुगर. इन्व्हर्ट शुगर इज नथिंग बट शुगर सिरप. तुम्ही जेव्हा शुगर पाण्यात टाकता आणि त्याला बॉईल करता, दॅट सुक्रोज इज ब्रोकन डाऊन इंटू ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज अँड दॅट्स वाय इट बिकम्स मोर स्वीट. नुसतं पाण्यात शुगर टाकून त्याचं डिझॉल्व केलं तर इन्व्हर्ट शुगर होत नाही, ती सुक्रोजच राहते. इन्व्हर्ट शुगर, यू हॅव टू बॉईल दॅट शुगर अँड वॉटर, मेक अ शुगर सिरप अँड दॅट्स वाय इट बिकम्स मोर स्वीट. त्याची किती स्वीटनेस आहे? 130. सुक्रोजची किती आहे? 100. इन्व्हर्ट शुगर मध्ये सुक्रोजच असतो, पण त्याला गरम केल्यामुळे काय होतं,
फ्रुक्टोज ग्लुकोज बनल्यामुळे त्याची स्वीटनेस इन्क्रीज होते. ओके, सुक्रोज इज 100, ग्लुकोज स्वीटनेस व्हॅल्यू इज 74. सो युजली ऑब्जेक्टिव्हला असं लक्षात ठेवायचं, फ्रुक्टोज इज स्वीटर देन सुक्रोज अँड सुक्रोज इज स्वीटर देन ग्लुकोज. गॅलेक्टोज 32, माल्टोज 32. माल्टोज हे तुमचे जे ब्रुविंगचे जे ड्रिंक्स असतात, अल्कोहोलिक ड्रिंक्स, त्याच्यात माल्टोज येतो, ते स्वीट नसतं, 32% स्वीटनेस आहे. आणि लॅक्टोज विच इज प्रेझेंट इन युअर मिल्क, ओनली 16 स्वीटनेस व्हॅल्यू आहे त्याची. त्यामुळे दूध आपल्याला कधी स्वीट नाही लागत. It is because of this. Okay, so this was your lecture on carbohydrates. If any of you have any questions, you please feel free to ask. Or तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये किंवा नंतर कळालं नसेल, यू कॅन पर्सनली मेसेज मी. तुम्हाला तुमची असाइनमेंट कळली आहे? एक दोन लोकांनी मला परत विचारलं होतं क्वेश्चन, असाइनमेंट कधी सबमिट करायची. सॅटरडे 10th एप्रिलला असाइनमेंट सगळ्यांनी सबमिट करायची. सेन्सरी अनालिसिस जे आपण केलं त्याची असाइनमेंट आहे. तुमचं प्रोडक्ट्स तुम्ही जे वापरले त्याचे फोटोज घ्यायचे, तुमचे सगळे सेन्सरी टेस्ट जे केले आणि त्याचे रिझल्ट, बुकमध्ये जे लिहिलं असेल ते त्याचे फोटोज काढून यू कॅन मेक अ वर्ड फाईल, यू कॅन मेक अ पीपीटी, विच एव्हर इज कम्फर्टेबल, और यू कॅन जस्ट मेक फोटोजचा स्लाइड शो टाईप केला तरी चालेल. अँड यू हॅव टू अपलोड इट इन द गुगल क्लासरूम. मी आज बनवते तुमची असाइनमेंटचं हे सबमिशन, त्याच्यात तुम्ही अपलोड करू शकता. ओके, लेट मी चेक इफ द अटेंडन्स इज टेकन. All right. If you don't have any questions, then you can leave the class. जर काही असेल तर we can discuss in next class also. All right. Everyone leave the class.